ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ನೀತಿಕತೆ ಓದೋಣ. ಮೇಕೆಯ ಸಹಾಯ. ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ another moral story, that is ಮೇಕೆಯ ಸಹಾಯ. ಮೇಕೆ is goat, ಸಹಾಯ is help. Goat's help or help of a goat. ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮೇಕೆಯೊಂದು ವಾಸವಾಗಿತ್ತು. In one village there lived a goat. One ಊರು is village. ಮೇಕೆ goat. ವಾಸ is to live. ಅದರ ಯಜಮಾನನ ಬಳಿ ಬೇರೆ ಮೇಕೆಯಾಗಲಿ ಇತರ ಜಾನುವಾರಾಗಲಿ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. The goat's owner didn't have any other goats or any other domestic animals or cattle or basically the domestic animals. Januaru is domestic animal. Bali is near, yajamana is owner, itara is other. ಗೆಳೆತನಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊರಗಿ ಹೋದ ಮೇಕೆ ಮುಂದೆ ಯಜಮಾನನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ಜೊತೆ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. So this goat became very weak as it didn't have any other friends. It was sad. Then what it did? It made friendship with a group of ducks which the owner was owning, or owner had few ducks with him. So the goat went and made friendship with those group of ducks. ಗೆಳೆತನ is friendship. ಯಾರು? Nobody. ಸೊರಗಿ ಹೋಗು is to become weak or become sad. ಯಜಮಾನ owner, ಬಳಿ is near, ಬಾತುಕೋಳಿ is duck, ಗುಂಪು is group, ಜೊತೆ with or together. ಮೊದಲು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ನಂತರ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಮೇಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿತ್ತು. So initially the goat was finding difficult to make friendship. Later on it started liking the ducks. Ishtapadu is to like. Tumba, very much. Kashta is difficult. Modalu, initially it was hard or difficult for the goat, but later it started liking the ducks. ಮೇಕೆ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯುವಾಗ ಅದರ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಹುಳು ಹುಪ್ಪಟೆಗಳು ಬಾತುಕೋಳಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವಾಗಿತ್ತು. When the goat was grazing, the ducks were going and eating the worms under the or base of the grass. That was their favorite food. Ducks favorite food. ಮೇಕೆ, ಹುಲ್ಲು is grass, ಮೇಯು is to graze. ಅದರ ಬುಡ is base, the grass, base of the grass. ಸಿಗು is to find. ಹುಳು ಹುಪ್ಪಟೆ is worms or insects. ನೆಚ್ಚಿನ is favorite, ಆಹಾರ, food. ಅದಲ್ಲದೆ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಉಪಟಳ ಮಾಡಲು ಬಂದರೆ ಮೇಕೆ ಅವರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಓಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು. Not only that, if they come to trouble the ducks, then the goat used to chase them away. Avarannu, them. Bennatti is to chase. Odisu is to chase them away. Upatala is trouble or torture. If anybody comes to torture the ducks, the goat used to chase them away. ಮೇಕೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ರಕ್ತ ಹೀರುವ ಉಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮೇಕೆಗೆ ಉಣ್ಣೆ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿತ್ತು. Similarly,
the ducks were eating the lice on the body of the goat. This way, the goat was also getting rid of the trouble from these lice on its body. Mai mele is over the body. Rakta is blood. Hirva is suck, blood sucking. Unne is the insect, blood sucking insect, that's lice. Similar those insects which come to the body of the goat and they suck the blood, some kind of lice. Tinnu is to eat. Kata is trouble or torture. Tappu is to getting rid of or getting away from the torture, avoid. ಹೀಗೆ ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದೇ ವರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಸಹಕರಿಸು ಇಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್, ಬಾಳು ಇಸ್ ಟು ಲಿವ್, ಪರಸ್ಪರ, ಟುಗೆದರ್ ಆರ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಮ್ಮೆ ಮೇಕೆ ಬಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಾತುಕೋಳಿಯೊಂದು ಉಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುತ್ತಿತ್ತು. ಒನ್ಸ್ the goat was bending down and grazing. Same time, the duck was eating the lice on the goat. Hidi is to catch, bagi is to bend. ಗಮನ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮೇಕೆಯು ಬಾತುಕೋಳಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿತು. The goat was focusing more on grazing. So it didn't realize that a duck was nearby, but it sat on it. Hikke is shit or it hakibidu is to it sat on the duck. Gamana is its focus. ಮೇಯು ಇಸ್ ಟು ಗ್ರೇಸ್. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾದ ಬಾತುಕೋಳಿ ಮೇಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಕುಕ್ಕಿತು. ದ ಡೇ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆಂಗ್ರಿ. ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಅಪ್ಸೆಟ್, ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಆಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ ಕಿಕ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ poked on the stomach of this goat. ಹೊಟ್ಟೆ stomach ಜೋರಾಗಿ, very hardly or forcefully. ಕುಕ್ಕು is to poke. ಸಿಟ್ಟು is anger. ಅವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳವಾಡಿಕೊಂಡವು. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಪರಸ್ಪರ is ಈಚ್ ಅದರ್, ಜಗಳ is ಫೈಟ್. ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಬಾತುಕೋಳಿ ಹಿಂಡು ಮೇಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. This news went till the group of ducks. When they heard this news, they got upset on meke or goat. Munisu is to get upset. Suddi is news. Tili is to know. Hindu is group. ನಾವು ಮೇಕೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೂ ಅದು ಋಣಮರೆತ ಕೃತಜ್ಞ ಎಂದು ಬೈದುಕೊಂಡವು. ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಗೋಟ್ ಸೋ ಮಚ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಲೆಸ್. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್. ಕೃತಜ್ಞ ಇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಲೆಸ್. ಮೇಕೆಗೂ ಅದೇ ಭಾವ ಮೂಡಿತ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಗೋಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಭಾವ ಇಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಮೋಷನ್. ಮೂಡು ಇಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಗೆಟ್. ತಮ್ಮ ಹಸಿವಿಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಉಂಡ ಈ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಗತ್ತು. ಸೊ ದೀಸ್ ducks are so proud
even though they get food from me, their stomach will be filled because of me. Hasivu is hunger. Unda is eaten. Adeshtu, how much? Gattu is pride. ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಿರಬೇಕಾದರೆ ನನಗೆಷ್ಟಿರಬೇಡ ಎಂದು ಬೀಗಿತು. ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಟೈನಿ. ದೇ even though they are so tiny, they are so proud. Then how about me? I am even more larger, so how much proud I should be. kg ತೂಕದ means kg is weighing in tiny. Their weight is so less. They are very tiny. ಅಷ್ಟಿರಬೇಕಾದರೆ, if they have so much, ನನಗೆಷ್ಟಿರಬೇಡ, how much I should be having. ಬೀಗಿತು, it started boasting. ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಯಲಿನ ಹುಲ್ಲು ಒಣಗಿ ಮೇಕೆಗೆ ಹಸಿವಿನ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. Few days later, as days rolled, it started the sun. It became so sunny and started summer season. And because of the scorching hot, the grassland got dried up and it increased the goats' hunger, and it started worrying about its hunger. Hasivu is hunger, chinte is worry, ಹೆಚ್ಚು is more. Bayalu is the ground or grassland. Urulu is to roll. ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ is summer. ಕೆಲ few, ದಿನ is days. ಹುಲ್ಲು ಗ್ರಾಸ್, ಒಣಗು is to dry. ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಮೇಕೆಗೆ ಅವು ಕಾಡಿನ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. If ducks were there, then they could have shown the path or way or road to the grassland in the forest. ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು is grassland, ಕಾಡು is forest. ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, if they were there. ತೋರಿಸು is to show, ದಾರಿ is path. ಅದಲ್ಲ, ಉಣ್ಣೆಗಳು ಮೇಲೆ ಉಣ್ಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೊರಗಿ ಹೋಯಿತು. Not only that, it became very weak as it had more lice on its body. ಮೈ ಮೇಲೆ, all over the body. ಅದಲ್ಲದೆ, not only that, ಹೆಚ್ಚು is more, ಸೊರಗು is to become weak. ಬಾತುಕೋಳಿ ಹಿಂಡು ಕೂಡ ಮೇಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗೊಂಡವು. Even ducks, they felt sad for fighting with the goat. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ, within themselves, ಬೇಸರ is sad. ಕೂಡ is including them. ಗಲಾಟೆ is fight. ಅದಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಒಂದು ಬಾತುಕೋಳಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. Not only that, the previous day, the one thief had taken a duck, stolen a duck, and he had escaped. Parari is escape. Hidi is to catch. Kalla is thief. ಹಿಂದಿನ ದಿನ, previous day. ಮೇಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ತಿವಿದು ಆತನನ್ನು ಪಂಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. If goat was there, then it would have, if the goat was around, then it would have stabbed the thief. Tivi is to stab. It would have stabbed the thief and avoided this incident. ಸಭೆ ಸೇರಿದ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಮೇಕೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಈ ಮೇಕೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೀಗಿರಬೇಕು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ.
Then they gathered for a meeting and called goat as well, and they all discussed. They said, why should we be like this? As it was not goat's fault. What fault the goat had done? What mistake it had done? Without knowing, unknowingly, if any mistake had happened, then it is not a mistake. ಏನು ವಾಟ್ ತಪ್ಪು ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ. ವೈ ಶುಡ್ ಆಲ್ ವಿ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ? ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಗೋಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಸ್ ಟು ಡನ್. ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಗೆಳೆತನ ಹಾಳಾಗಬೇಕೇ? ಅಹಂಕಾರ ಈಸ್ ಈಗೋ. ವೈ ಶುಡ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಈಗೋ? ಹಾಳಾಗು ಇಸ್ ಟು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಳ ಹಿಡಿದ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ our friend was also stolen by a thief. Hid is to catch, kalla is thief. ಗೆಳೆಯ is friend, our friend. ಇದರಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಎಂದು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ದಿಸ್ ವೇ ದೇವರ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆರ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಆಂಗ್ರಿ. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಕೆ. ಬೈ ದೆನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ಗೋಟ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಮಾತನಾಡು ಇಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ತಕ್ಷಣ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದಾನೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನೋ ನೋ ನೋ, ಇವನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನನ್ನಿಂದಾನೂ, ಮೈಸೆಲ್ಫ್, ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಆಸ್ ವೆಲ್. ತಪ್ಪು ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಡನ್ ಆರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ದ ಗೋಟ್ ಸೆಟ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಅಹಂಕಾರ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಇನ್ನು ಇಸ್ ನೌ, ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್. ಹಿಯರ್ ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ಬಾತುಕೋಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿತು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಕ್. ಕಳೆದು ಹೋದ is lost. ಕಳೆ is to lose, ಹೋದ is lost. ವಿಚಾರಿಸು is to enquire. ಬೇಗನೆ ಮೇಕೆ ಕಳ್ಳನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡಿತು. ದೆನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ದ ಗೋಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ footprints of this thief, and it followed the footprints and it reached the thief's house and it hid next to the thief's house. It went to the neighboring village where thief had his house and it hid next to his house. ಬೇಗನೆ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು is, ಹೆಜ್ಜೆ is steps, ಗುರುತು is mark. The marking or the footprints. ಹಿಂಬಾಲಿಸು is to follow. ಪಕ್ಕ is next, neighboring. ಊರು is village. ಹೋಗು is to go. ಮನೆ is house. ಅವಿತು is to hide. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ಬಾತುಕೋಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನು ತಿವಿದ ಮೇಕೆ ಬಾತುಕೋಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಬಂತು. ನೌ ದ ಥೀಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಡಕ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹೋಮ್. ದೆನ್ ದ ಗೋಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಡ್ ದಟ್ thief and got the duck back to its village. Sanjay is evening, Hottu is time. Batukoli is duck, Mane is house, Tivi is to stab, Uru is village, Bantu is to come.
ಕಳೆದು ಹೋದ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಮೇಕೆಯನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಕೋಪ ಅಹಂಕಾರ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಳಿದವು. Now these ducks went and hugged the goat when they saw their friend returning, and then they said, now onwards we will never get angry or will not be egoistic. They promised and they lived happily ever after. ಕಳೆದು ಹೋದ is lost. ಸ್ನೇಹಿತ is friend. ಮರಳಿ is again. ಪಡೆ is to get, lost and found. ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ducks. ಆಲಂಗಿಸು is to hug. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ now onwards. ನಾವು we ಯಾರು nobody. ಕೋಪ is anger. ಅಹಂಕಾರ is ego. ಸಂತೋಷ is happy. ಬಾಳು is to live. This is all about the story ಮೇಕೆಯ ಸಹಾಯ. I hope you like the story and the narration. The next video will come up with another interesting story that is going to be ತೋಳಗಳ ಸ್ವಾರ್ಥ. You can check in the next video. Also, please don't forget to like, share as well as to subscribe to this channel. Thank you.